Hello friends. Now I explain the rest of the functions. First function, read data function I wrote. So now I explain all that I already written. I explain every bit. Now one point I forgot to explain. Def, and here one, two, three, four spaces you have to leave for every function. This is called indentation. Actually, when you are working on GDP compiler, you need not do this. Automatically, compiler will do that. That means next line should start here only after four spaces. Uh, So it is automatically created. You need not worry. I suggest you work on GDB compiler. If you are well versed with the Python compilers and all that, okay, you can work on that. Otherwise, you work on GDB compiler. By that, you can save a lot of time. If you follow my recommendations and all that, you will be comfortable. Otherwise, if you want to take risk and all that, as you like, I don't discourage you. Whatever experiment you want to make and all that, I never discourage you. That point you have to understand. Okay, now here you see. First read data function. It does not take any argument but return a value. What is the in real life which model? Coconut plucker. Okay, this calculate total. Calculate total function requires what? Actually, in walls is the data structure, dictionary data structure. There, the two values we can store. We stored, and that's why vals data structure we provided here. Okay, within now this is the doc string. What is that? Finding total. Simple way, right? Now total you have to calculate. Now which values you want? You want A and B. Where A value, where B value? Vals is the data structure. In that vals A value is there. That already I told you, it is 6, it is 10. Next, vals B. Here you don't forget this. Vals B value is there. This is 6. It is provided. 10 plus 6, 16. 16 is stored here in tot, and return tot. It returns. So, which type of function it is? Function which takes argument and return a value. A function can return maximum one value. That point you have to understand. It may be variable or it may be data structure. Okay, here it is storing one value. This is local variable. Local variable means within the function body we are defining. All this I have explained in concept zone. Here if I start explaining and all that, it will be unending story. So simply understand the syntax every bit. Okay, next PFT 1B program you must write strictly according to this. Okay, next what? Definition: calculate average. Calculate total, calculate average. In order to calculate average, which value you require? Total value you require. So, average is equal to total by 2. Actually, here 2 symbols use. If you use 2, actually in mathematics and all, 1 symbol you use. If you use 1 symbol, fractional value will come. If you use 2 symbols, integer value will come. That point I explain later. Next, return average. Which type of function it is? It is taking argument and it is returning value. It is also like a tailor. Tailor taking value, taking cloth and returning this thing. This second function. Third function. Fourth function. Fourth function, demo. Demo means demo report. So simply I named as demo. Which values it wants? Actually, it has to print the value of A, it has to print the value of B, it has to print the total value, it has to print the average value. So where A and B? In vals data structure, it is there. Just vals if I mention data structure, it may have 2 elements, 0 elements, 1 element, 2 elements or 2000 elements. Just to simply name it. That's it. No symbols afterwards. So printing report. What for we are writing? Printing report. And see, now we are writing A value, B value, tot value and average value. All the values we have written, that labels we have written. So because of that you are expecting this. This is the output. Probable output is A is 10, B is 6,
This is 16 and average 8. Average value 8. Okay. This is all the functions. 1, 2, 3, 4 functions we have defined. Now, main, the manager. Okay. These 4 functions are like 4 employees. But manager has to call them and enters the work. So main is doing that. Main is calling them. These are called function calls. A read data function. Read data function, which function? It does not take a value but return a value. So it returns a value. A return value where you stored is stored in vals. It returns a value. Now somebody is giving something to you. Then you should have a container in that you should put. So in vals we put. Now total value. In order to calculate total value, function we called this function we called. For that which value you have to give? See that vals we have given. So this value we have given here. Then what happens? This goes here. This is the magic. Actually, a is equal to 5 means easily grasp. 5 goes to here. It is a dabba. In this ఇట్ గోస్, అది మీకు తెలుస్తూనే ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి కనిపించకుండానే ఈ వాల్స్ వాల్యూ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, ఇక్కడికి అసైన్ చేయబడుతుంది, ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయబడుతుంది. తర్వాత మనం వాల్స్ అయిపోయాక క్యాలిక్యులేట్ టోటల్ చేసుకున్నాము. అప్పుడు ఈ టోటల్ ఇందులోకి వచ్చింది. తర్వాత క్యాలిక్యులేట్ యావరేజ్ ఈ ఫంక్షన్కి క్యాలిక్యులేట్ యావరేజ్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటే దానికి ఏ వాల్యూ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది? ఈ వాల్యూ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో మీరు ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఇది ఇచ్చాక అది ఎక్కడికి వెడుతుంది? ఈ టోటల్ వాల్యూ ఇక్కడికి వెడుతుంది. ఇక్కడికి వెళ్ళాక ఇది ఏం రిటర్న్ చేసింది? ఇది రిటర్న్ చేసింది ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి, ఇందాక ఒకటి మిస్ అయ్యాను. ఇక్కడ వాల్స్ ఇచ్చాం. వాల్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది? ఇక్కడికి వెళ్ళింది. ఇది ఏం రిటర్న్ చేసింది? రిటర్న్ చేసింది. ఆ ఎక్కడికి వచ్చింది? ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ టోట్ ఇచ్చాము, యావరేజ్ వాల్యూ వచ్చింది. యావరేజ్ వాల్యూ వచ్చాక తర్వాత డెమో ఫంక్షన్ చూడండి. ఎటువంటి ఫంక్షను? ఇట్ ఈజ్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీథింగ్. ఇది ఏమి రిటర్న్ చేయట్లా, ఇది తీసుకుంది. అంటే ఎటువంటిది? పెయింటర్ లాంటిది. పెయింటర్కి మనం పెయింట్ ఇస్తాం, బట్ పెయింటర్ మనకేం రిటర్న్ చేయడు. ఫంక్షన్ విచ్ టేక్స్ ఆర్గ్యుమెంట్ డస్ నాట్ రిటర్న్ ఏ వాల్యూ. అటువంటి రిటర్న్ చేసేటవుతే రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. రిటర్న్ అనే స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది. చివరి స్టేట్మెంట్ రిటర్న్ ఉంటుంది. ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు డెమో చేయాలంటే, అంటే ఈ ఫంక్షన్ రాయాలంటే మీకు ఏం వాల్యూలు ఇవ్వాలి? వాల్స్ ఇవ్వాలి. వాల్స్ ఇక్కడ ఉంది, టోట్ ఇక్కడ ఉంది, యావరేజ్ ఇక్కడ ఉంది. ఈ 3 వాల్యూలు ఇవ్వండి. అప్పుడు మీకు ఒక విషయం సీక్రెట్ చెప్పాలి. ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్ అనేది మెయిన్ స్విచ్ లాంటిది. ఇది మెయిన్ స్విచ్. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? మెయిన్ స్విచ్ రెడీ ఉంది. ఇవన్నీ కూడా 4 ఎక్విప్మెంట్. మీ ఇంట్లో 4 ఎక్విప్మెంట్ ఉన్నాయి. ఇది ఫ్యాన్ అనుకోండి, ఇది లైట్ అనుకోండి, ఇది కూలర్ అనుకోండి, ఇది ఫ్రిడ్జ్ అనుకోండి. ఓకే 4 ఎక్విప్మెంట్ ఉన్నాయి. ఇది మెయిన్ ఎలా ఉంది? ఆఫ్ చేస్తుంది ప్రస్తుతానికి. అయ్యేప్పటికీ మెయిన్ ఇవన్నీ ఆన్ చేసే ఉన్నాయి. మెయిన్ ఆఫ్ చేసి ఉంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? మీకు ఇవన్నీ ఆన్ చేసి ఉన్నప్పుడు కూడా వర్క్ అవ్వదు. ఇప్పుడు మెయిన్ ఆఫ్ చేసి ఉంది. ఎందుకు? మెయిన్ ఆఫ్ చేసి ఉండటం వల్ల ఇవన్నీ ఆన్ చేసి ఉన్న ప్రయోజనం లేదు. తర్వాత ఇవన్నీ రాశాక ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? మెయిన్ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నాం. అంటే దీన్ని ఏం చేసాం? ఆఫ్ పొజిషన్ని ఆన్ పొజిషన్లో చేస్తున్నాం. దానివల్ల దీన్ని ఆన్ పొజిషన్లో చేయటం వల్ల ఇవన్నీ వరుసగా కాల్ చేయబడతాయి. మొదట రీడ్ డేటా ఫంక్షన్ కాల్ చేయబడుతుంది, వాల్స్ వాల్యూ అసైన్ చేయబడుతుంది, క్యాలిక్యులేట్ టోటల్ ఫంక్షన్ కాల్ చేయబడుతుంది, టోటల్ వాల్యూ ఫిల్ చేయబడుతుంది, క్యాలిక్యులేట్ యావరేజ్ ఫంక్షన్ కాల్ చేయబడుతుంది, యావరేజ్ వాల్యూ ఫిల్ చేయబడుతుంది. ఈ 3 వాల్యూలు డెమో ఫంక్షన్కి పాస్ చేయబడతాయి. ఇంటర్న్ డెమో ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయబడుతుంది. అల్టిమేట్గా మీకు కావాల్సిన రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది. దీన్ని బట్టి మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, టాస్క్ ఎంత చిన్నదైనా అవ్వచ్చు, మీరు ఫంక్షన్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలనుకున్నప్పుడు ప్రతి విషయాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలి. మీకు PFT బిని ముందరే ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదంటే, ఈ మోడల్ని అర్థం చేసుకోండి. ఫస్ట్ క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకోండి.
మీరు రాయండి. మీరు నా గురించి కోడ్ కావాలంటే మీరు @ఎకలవ్య యూనివర్సిటీకి రిక్వెస్ట్ పంపించండి. ఈ కోడ్‌ని నేను జీడీపీ కోడ్‌లో పంపిస్తాను. మీకు షేర్ చేస్తాను. మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూడండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ మీద మీకు పెర్ఫెక్ట్ అండర్‌స్టాండింగ్ వచ్చినట్టయితే, పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నట్టయితే, పీఎఫ్టీ బీ 1బీ ప్రోగ్రామ్ మీకు 80% సింప్లిఫై అయిపోతుంది. మీ బర్డెన్‌ని తగ్గించడానికే, మీరు నేర్చుకునే భారాన్ని తగ్గించడానికే నేను ఇలా ఈ మోడల్ ప్రోగ్రామ్‌ని ఎంచుకున్నాను. దాన్ని గమనించండి. గమనించి ఫస్ట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయండి. తర్వాత పీఎఫ్టీ 1బీని ట్రై చేయండి.